Hello and good morning, dear students. I am Professor Vandana Pai. In today's lecture of the subject Entrepreneurship Development, moving further with the subject, we will be starting with our unit number 3, that is Entrepreneurship Development. Okay. Now, in this particular unit, today what we are going to study is we will be introducing entrepreneurship development. We will be going through meaning and definition of entrepreneurship development. So let's see. See, when we study or when we think about entrepreneurship development, okay, prior to that, we are supposed to get with it what is entrepreneur, what is entrepreneurship. Okay, see, previously we have gone through the concept of entrepreneur, we have gone through entrepreneurship. Okay, now we are studying entrepreneurship development. Okay, so prior to actually starting or introducing with entrepreneurship development, okay, let's clear in few minutes what is entrepreneur and entrepreneurship. Who is entrepreneur? Okay, which we have cleared into few of the lectures which we have taken previously. Who is an entrepreneur? See, when it comes to factors of production, the fourth factor of production is entrepreneur. ओके, बघा, मागच्या पार्टमध्ये आपण एंट्राप्रिनियर विषयी शिकलो आहोत. त्याच्यामध्ये एंट्राप्रिनियरची जी संकल्पना आहे ती पाहिलेली आहे आपण. ओके, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात, त्याचे क्वालिटीज कोणकोणते असतात, त्याचे फंक्शन्स काय आहेत. ओके, ह्या सर्व गोष्टी आपण मागच्या काही लेक्चर्समध्ये पाहिलेल्या आहेत. मग ह्याच्या थ्रू एक गोष्ट क्लिअर झाली, ती म्हणजे एंट्राप्रिनियर कोण असतो. तर एंट्राप्रिनियर हा 4 फॅक्टर्सपैकी एक असतो. ओके, जे प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीसाठी 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लागतात. त्यातला 4th फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे कोण, तर एंट्राप्रिनियर. ओके, नाव when we think about this 4th factor of production, when we think about this 4th factor of production, yes, he is the most active factor of production. He is the most active factor of production. Means what? Yes, see, this person, this individual, he is treated as ऑर्गनायझर अँड प्रोड्युसर. बघा, जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो, ओके, जेव्हा आपण ह्या व्यक्तीचा विचार करतो, ह्या इंडिव्हिज्युअलचा विचार करतो, तेव्हा तो सर्व फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनपैकी सर्वात ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. ओके, त्याला ऑर्गनायझर आणि प्रोड्युसर असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय करतो तो नेमका, ओके, त्याचा एवढा इम्पॉर्टन्स का आहे, ओके, तो खरंच इम्पॉर्टंट आहे का. येस, दिस पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज, ओके, ही इज द पर्सन हू इनिशिएट्स द बिझनेस. ओके, ही इज अ पर्सन हू फॉर्म्स द एंटरप्राइज. ओके, नाव only forming the enterprise, is that enough? बघा, तो एंटरप्राइज फॉर्म करतो. तो काय करतो, एंटरप्राइज फॉर्म करतो. ओके, मग फक्त फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइज एवढाच त्याचा रोल आहे का. नो. येस, ॲज ही इज ट्रीटेड ॲज द ऑर्गनायझर अँड प्रोड्युसर, what he does is, yes, he organizes the factors of production. What he does, he organizes the factor of production.
Means what? Yes. See, to complete the production activity. To complete the production activity. What is needed? To complete the production activity, we are in need of some resources. Isn't it? Okay, बघा, जेव्हा आपण प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीचा विचार करतो, प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीचा विचार करतो, तर ही जी प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी आहे ती अंडरटेक करण्यासाठी, ती कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला काय गरजेचं आहे? तर रिसोर्सेस. बरोबर आहे. नाव दिस रिसोर्सेस, yes, these resources, they are classified into two parts. Which are these two parts? Yes, the first part is physical resources and the other part is human resources. Okay, physical resources and human resources. Okay, now when we think about physical resources, yes, other than human resources, all those resources which are important from the point of view of production activity, means all those resources which you need to complete the production activity, okay, other than human factor, okay, or human resource, okay, those are included under physical resources, and the other part is human resources. Okay, human resources, yes, your workers, your employees who are very crucial and important, whom we term as key man. Okay, unless whom you can't complete the production activity. Okay, all those, they are clubbed into a single title, that is human resources. Okay, बघा, ह्युमन रिसोर्सेस किंवा फिजिकल रिसोर्सेस, ओके, हे दोन्ही गरजेचे आहेत. फिजिकल रिसोर्सेस आणि ह्युमन रिसोर्सेस जर असतील तरच तुम्ही प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करू शकता. ओके, बघा, फिजिकल रिसोर्सेसमध्ये नेमकं काय येतं? भौतिक संसाधने. ओके, त्याच्यामध्ये नेमकं काय येतं? तर ह्युमन रिसोर्सेस सोडून बाकी सर्व रिसोर्सेस ह्याच्यामध्ये येतात. आणि मग ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये काय येतात? बघा, तुमचे एम्प्लॉईज असतील, तुमचे वर्कर्स असतील, जे की तुमच्या प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीच्या दृष्टिकोनातून खूप इम्पॉर्टंट आहेत, असे सर्व रिसोर्सेस कशामध्ये येतात? तर ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये येतात. Okay, now when we think about human resources, okay, they are also included into factors of production. Okay, that is the second factor of production, labor. Is it? Labor is provided by laborer, isn't it? Okay, so all these resources, yes, are collected together by this entrepreneur, by this individual. Okay, what he does? Yes, only collection of resources is not his responsibility actually. Yes, he establishes a link between all these resources. Okay, he establishes a link between all these resources. Okay, so as he undertakes all these activities, risk factor, okay, risk factor and responsibility is taken by this person. Risk and responsibility is taken by this person. Okay, getting it? What he does? Yes, he takes risk. And he shoulders
a responsibility related to other factors of production. Okay, now when the factors of production they are hired, ओके बघा काय म्हटलं तर हा जो व्यक्ती आहे तो रिस्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतो. ओके, रिस्क असलं तर बिझनेस किंवा एंटरप्राइज चालवण्याचा रिस्क. ओके, आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी कशाची तर येस बाकीचे जे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर केलेले आहेत ओके त्यांना तुम्हाला रिटर्न द्यावं लागतं. ओके, त्यांचे जे रिवॉर्ड्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड ओके ते प्रोव्हाइड करावे लागतात. ओके, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावरती असते तर तुमच्यावरती असते. ओके, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावरती असते तर तुमच्यावरती असते. ओके, गेटिंग इट. सो when it comes to entrepreneur, okay, all these things they are done by this person. Okay, getting it. Then the part which we will be discussing in today's lecture is entrepreneurship. See, when we think about entrepreneurship, yes, something is added okay after the word entrepreneur. Is it? Suffix is added, isn't it? Okay, so entrepreneurship occupies a central place in the economic development of a country. Entrepreneurship occupies a central place in the economic development of a country. Okay, means when we consider any country, okay, if its entrepreneurship is strong, okay, if its entrepreneurship is strong, then economic development is possible. Okay, in fact, the rapid development of a country depends on the supply of entrepreneurship. Okay, the rapid development of a country depends on supply of entrepreneurship. Okay, means those countries whose entrepreneurship is strong, those countries whose entrepreneurship is strong, okay, such countries they do rapid development. Okay, means it is said that the backbone of any country, okay, it is entrepreneurship actually. When we consider the term entrepreneur and entrepreneurship, see both these words they are different. Okay, how they are different we will see. Okay, see, many of the time what happens, entrepreneur and entrepreneurship, these two words they are used interchangingly. Okay, but they have the different meaning. बघा असं म्हटलं जातं की एंटरप्रिन्युअरशिप ज्या कंट्रीचं एंटरप्रिन्युअरशिप स्ट्रॉंग आहे किंवा स्ट्रॉंग असतं ओके त्या कंपनीचं रॅपिड डेव्हलपमेंट होत असते. ओके, ग्रोथ होत असते. ओके, ती कंट्री जास्त स्ट्रॉंग होत असते एंटरप्रिन्युअरशिपमुळे. So, entrepreneur and entrepreneurship, how do they differ? Okay, these two words are different. हे दोन्ही शब्द त्यांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. ओके, एंटरप्रिन्युअरच्या समोर ओके सफिक्स जोडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे ओके त्या वर्डचं मीनिंग
डिफरंट आहे. ओके, बऱ्याच वेळी काय होतं, एंट्राप्रिनियर आणि एंट्राप्रिनियरशिप हे दोन्ही जे वर्ड्स आहेत ते इंटरचेंजिंगली ओके पर्यायी शब्द म्हणून यूज केले जातात, पण तसं नसून ओके त्या दोन्हीचंही मिनिंग वेगळं आहे. बघा, आत्ताच जे आपण रिवाईज केलं एंट्राप्रिनियर. ओके, एंट्राप्रिनियर म्हणजे कोण आहे, तर एंट्राप्रिनियर हा 4th फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. बरोबर आहे. तो मोस्ट ॲक्टिव्ह फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. तो ऑर्गनायझर आहे, तो प्रोड्युसर आहे. ओके, this person is the most active factor of production. Okay, he is organizer and producer. Okay, not only this, but yes, he initiates the business, isn't it? He takes the risk and responsibility. Okay, all these things are done by the single person entrepreneur. Okay, now what is entrepreneurship then? Yes, when entrepreneur is a person, what is entrepreneurship? See, entrepreneurship is a tendency and a process. Entrepreneurship is a tendency and process. Okay, see, entrepreneur is a person, right? Entrepreneur is an individual. Okay, and he is supposed to do many of the things. He is supposed to undertake many of the activities related to the business or the enterprise which he has initiated. बरोबर आहे. जेव्हा आपण ह्या एंट्राप्रिनियरचा विचार करतो, हा जो एंट्राप्रिनियर आहे, हा एंट्राप्रिनियर एक व्यक्ती आहे. बरोबर आहे. आता हा व्यक्ती जो आहे तो त्याच्या एंटरप्राईजसाठी खूप एफर्ट्स घेतो, कारण की ती एंटरप्राईज त्यांनी इनिशिएट केलेली असते. त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी काही गोल्स प्लॅन केलेले असतात. ओके, काही एम्स ठरवलेले असतात. ओके, त्याचं विजन मिशन त्या एंटरप्राईजशी रिलेटेड खूप क्लिअर असतं. बरोबर आहे. वेन वी कन्सिडर दिस पर्सन एंट्राप्रिनियर. ओके, see, he does activities, right? He undertakes many of the activities into his enterprise. Okay, when he undertakes many of the activities into his enterprise or process or tendency into his enterprise, what he is required? Yes, he is required to carry on a process. Yes, that process and tendency itself is entrepreneurship. बघा, एंट्राप्रिनियर हा इंडिव्हिज्युअल आहे ज्याने तो एंटरप्राईज स्टार्ट केलेला आहे. बरोबर आहे. जो एंटरप्राईज स्टार्ट करतो असा व्यक्ती याला काय म्हणतो आपण, एंट्राप्रिनियर असं म्हणतो. आता हा जो व्यक्ती आहे एंट्राप्रिनियर, तर हा व्यक्ती काय करतो, बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज, बरेचसे प्रोसेसेस अंडरटेक करतो. का? कारण की त्याला त्याचं फायनल रिवॉर्ड जे आहे, ओके, कोणतं आहे त्याचं फायनल रिवॉर्ड, प्रॉफिट, ते मिळवायचं असतं. बरोबर आहे. ओके, सी, दिस एंटरप्रिनियर he undertakes different activities. Why? Because he wants to achieve his final reward. What is his final reward? The final reward which the entrepreneur gets is profit. For this he bears risk, he shoulders responsibility. Okay, all these things are done by him, isn't it? So when we think about this person, yes, about his tendency and process, okay, about his tendency and process, that is included in entrepreneurship. बघा, एंट्राप्रिनियर हा एक इंडिव्हिज्युअल आहे आणि तो जे सर्व ॲक्टिव्हिटीज त्याच्या एंटरप्राईजमध्ये अंडरटेक करतो
ज्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज तू परफॉर्म करतो ते सर्व ॲक्टिव्हिटीज कशामध्ये इन्क्लूड केल्या जातात तर एंटरप्रिन्युअरशिपमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. ओके, गेटिंग इट. इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेट टू क्रिएट entrepreneurial opportunities than to create employment opportunities. Okay, see, when it comes to any state, okay, see, if a enterprise is built, if an enterprise is built, okay, see, employment opportunities for many, okay, employment opportunities for many, okay, it is created by the same enterprise. Okay, getting it. So when we think about this entrepreneur, yes, he creates opportunities, right? Employment opportunities. So the state government, what it does, yes, they provide different opportunities for entrepreneurial progress rather than the employment opportunities. So what is entrepreneurship development? Let's introduce it first. See, in those days of globalization, entrepreneurship development has become integral part of national economy. Maximum and proper utilization of available resources is possible provided we generate new enterprises or new entrepreneurs. New entrepreneurs with creativity and innovation ideas are always a step ahead for standing any kind of risk in business. Entrepreneurship development aims at making search of such persons and develop their entrepreneurial qualities through training. In modern business, entrepreneurs are not born but made through the process of entrepreneurship development. Okay, see, when we think about globalization, yes, when we think about globalization, what is globalization? Yes, globalization is a phase in which, okay, the whole world, it is treated as a global village. There is a free flow of goods. Anybody can enter into your market, sell their product. Okay, due to this, what happens? See, whenever we consider any country, any nation, what is important? Yes, the consumers or the people living in the country, they should be made available with the goods and services whichever they need. बघा, जेव्हा आपण ग्लोबलायझेशनचा विचार करतो, ग्लोबलायझेशन म्हणजे नेमकं काय? ओके, बघा, ग्लोबलायझेशनमध्ये असं म्हटलं जातं, ओके, की पूर्ण जे जग आहे ते ग्लोबल विलेज आहे. ओके, त्यामध्ये, ओके, वर्ल्डमध्ये जेवढे कंट्रीज आहेत त्याच्यामधील जे गुड्स अँड सर्व्हिसेस आहेत त्याचा फ्री फ्लो होतं म्हणजे काय? ओके, जगाच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये जे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस केले जातात जे जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यामध्ये सुद्धा ते अवेलेबल करून दिलेले आहेत. ओके, मीन्स अ पर्सन फ्रॉम केरला, if he wants a specific good and if it is available in America,
Yes, he can put the demand and he can surely purchase it. Okay, now when we consider this modern era, what is important? Yes, it is important that some of the goods, they should be produced in the country itself. Okay, if you think that in the country, okay, the resources are available in plenty of amount, or they are abundantly available. Okay, what you are required to do then? Yes, surely you are required to utilize it at the optimum level. Okay, now how you can utilize it at optimum level? Yes, how you can utilize it at optimum level? Yes, through entrepreneurship development itself, you can make use of the resources which are available at the optimum level. Okay, that is fullest utilization of the resources available into the country. See, it is well said that any country, okay, if it is rich into resources, okay, those resources, yes, they should be utilized by those countries itself. And how they can utilize it? Yes, through entrepreneurship. Okay, means, see, the resources, they can be classified into two parts, as we have readily discussed till now. Yes, resources are classified into two parts. Which are these two parts? First part is physical resource and the second part is natural resource. Physical resource and human resource. Okay, now as we know, okay, if we consider our country, yes, our country is highly populated, right? So when we consider the resources of our country, yes, the human resources, they are also in plenty of amount. Okay, as well as, okay, when we consider the climatic conditions of our country, okay, okay, natural resources, they are also available into plenty of amount. Okay, so yes, our country is rich into resources. Okay, now these resources which we are speaking about, this natural resources, yes, this natural resources, particularly the physical resources, okay, they are the source of input. Okay, they are the source of input. Means what happens, see, in our country, the inputs, that is raw materials, they are available into plenty of amount. But what happens is, okay, many of the time this resources, this physical resources, they are not utilized to the maximum extent. Why? Because there is no one to utilize these resources. Okay, so who can make a use of these resources? Yes, only entrepreneurs. Okay, see, for example, okay, when we consider our country, okay, some of the problems, they are prevailing into our country. For example, unemployment, isn't it? Okay, now unemployment, this problem, it is related to which resource? Yes, it is related to human resource. Okay, as I have readily said that our country is highly populated, right? Okay, so the human resources, they are available into, yes, so many quantities. Now if more and more people, they are motivated towards entrepreneurship, what will happen then? Yes, if more and more individuals, they are motivated towards entrepreneurship, and yes, if they do select entrepreneurship as their career option, yes, they will build up the enterprise, they will initiate enterprise, okay, small or large, whichever type of enterprise, okay, which they initiate, yes, it will be generating employment opportunities to many more. Okay, it will be generating employment opportunity to many more. And this problem, that is unemployment, yes, they will be
these entrepreneurs, they will help the nation, the country to get out of this type of problem, isn't it? Okay, so entrepreneurship development is an integral part of the national economy. Okay, it aims at utilization, maximum and proper utilization of available resources, okay, by generating new entrepreneurs. See, the new entrepreneurs, yes, they are creative and innovative in nature. They do have creativity and innovative ideas. And always they stand a step ahead. Okay? A step ahead in what respect? Yes, in accepting the risk into the business. Entrepreneurship development aims at making search of such persons and develop their entrepreneurial quality through training. Okay, see what happens into entrepreneurship development. Entrepreneurship development means what? Okay, yes, developing, generating the entrepreneurship skills into individuals, okay, or converting an individual into entrepreneur itself is called as entrepreneurship development. Now, yes, in entrepreneurship development, actually what is done? Yes, search. What is done? Search is done. Search of what? Yes, search of such persons. Search of such persons, okay, who are willing to do something different. Yes, develop the entrepreneurial qualities into them, okay, by offering training. बघा, जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो, ओके, आपल्या कंट्रीची क्लायमॅटिक कंडिशन, ओके, छान असल्यामुळे आपल्या कंट्रीमध्ये रिसोर्सेसची अवेलेबिलिटी चांगल्या प्रमाणात आहे. आता रिसोर्सेस म्हणजे कोणते रिसोर्सेस? बघा, नॅचरल रिसोर्सेस. आपल्या कंट्रीमध्ये बोथ फिजिकल रिसोर्सेस आणि ह्युमन रिसोर्सेस ते अवेलेबल आहेत. ओके, आता जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो, आपल्या इंडियाचा विचार करतो, ओके, एक प्रॉब्लेम जो इथे प्रिव्हिलिंग आहे तो म्हणजे कोणता? अनएम्प्लॉयमेंट. बघा, खूप वर्षापासून आपण हे प्रॉब्लेम्स डिस्कस करतो. आता हा जो अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम आहे, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय? ज्याला मराठीमध्ये बेरोजगारी म्हणतो आपण. म्हणजे ॲज आर कंट्री इज हायली पॉप्युलेटेड, ओके, जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो, येस, कंट्री आपली हायली पॉप्युलेटेड आहे, ओके, लोकसंख्या कंट्रीची येस बऱ्यापैकी जास्त असल्यामुळे, ओके, काय होतं तर अनएम्प्लॉयमेंटचा हा जो प्रॉब्लेम आहे, बेरोजगारीचा प्रॉब्लेम जो आहे तो आपल्या कंट्रीमध्ये प्रिव्हिलिंग आहे. ओके, आता समजा आपल्याला हा प्रॉब्लेम दूर करायचा असेल किंवा सॉल्व्ह करायचा असेल तर काय करावं लागेल? येस, हे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, जे बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा आहे. तर रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी, ओके, तेवढे सोर्सेस असले पाहिजेत, तेवढे एंटरप्राइजेस असले पाहिजेत, बरोबर आहे. म्हणजे हे एंटरप्राइज स्टार्ट करण्यासाठी एंट्राप्रिनियर्स असले पाहिजेत. ओके, सो एंट्राप्रिनियरशिप म्हणजे नेमकं काय? एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट म्हणजे नेमकं काय? येस, इंडिव्हिज्युअल्सला एंट्राप्रिनियर्समध्ये कन्वर्ट करणे म्हणजेच एंट्राप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट. मग हे कन्वर्ट करताना काय करायचं? येस, कन्वर्ट करताना ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज करायचा. त्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये, ओके, एंट्राप्रिनियर्स क्वालिटीज काय असतात, स्किल्स काय असतात
हे सर्व त्या इंडिव्हिज्युअल्सला सांगितलं जातं. त्यांच्यामध्ये ती डेव्हलपमेंट घडवली जाते. ओके, आणि त्यांचं कन्व्हर्जन इंडिव्हिज्युअल्समधून एंटरप्रिनियर्समध्ये होतं. ओके, का करायचं हे सर्व? येस, हे जेव्हा एंटरप्रिनियर्स त्यांची इंडस्ट्रीज चालू करते, त्यांचे एंटरप्राइज चालू करतील, ओके, तर ते भरपूर जणांसाठी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोव्हाइड करतील. ओके, आणि हा जो प्रॉब्लेम आहे अनएम्प्लॉयमेंटचा तो सॉल्व्ह होईल. बरोबर आहे. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन युटिलाइज द रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल इन टू द कंट्री इन फुलेस्ट मॅनर. ओके, आणि बघा, अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. येस, तर काय होईल? येस, हे जे एम्प्लॉईड यूथ आहेत, इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, येस, त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढेल, त्यांचं पर कॅपिटल इन्कम वाढेल, रिलेटेड ओके रेव्हेन्यू in the form of tax okay will be generated to the government. Yes, government will utilize the revenue generated through tax for development of infrastructure facilities. Okay, in this way the standard of living, national income, all these things they will be increased, and it will lead towards economic growth and development. Okay, getting it? So in modern business, entrepreneurs are not born but made through the process of entrepreneurship development. See, whenever we consider modern business, yes, entrepreneurs, they are not born. Okay, means the skills which these people they do have, it is not inborn. Then yes, it is inculcated through entrepreneurship development. What is entrepreneurship development? See, it is a process of searching prospective entrepreneurs and their entrepreneurial qualities. Yes, entrepreneurship development, it is a process, okay, in which search is made for whom? For the prospective entrepreneurs, ओके, अँड देअर एंटरप्रिनियल क्वालिटीज. ओके, बघा, एंटरप्रिनियरशिप डेव्हलपमेंट काय आहे? तर ती एक प्रक्रिया आहे, प्रोसेस आहे. ओके, याच्यामध्ये काय केलं जातं? प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर. प्रॉस्पेक्टिव्ह मीन्स टुडे दे आर नॉट एंटरप्रिनियर्स बट दे आर लायकली टू बिकम एन एंटरप्रिनियर इन द फ्युचर. ओके, सच टाईप ऑफ कॅन्डिडेट्स who have entrepreneurial qualities like innovation, creativity, etc. Okay, these people they are searched, these people they are find out, okay, or they are found. बघा काय केलं जातं एंटरप्रिन्योरशिप डेव्हलपमेंटमध्ये, ह्या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं? सर्च केलं जातं. कोणाचं सर्च केलं आहे? तर प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर्स. ओके, प्रॉस्पेक्टिव्ह म्हणजे आज ह्या घडीला ते एंटरप्रिनियर्स नाही आहेत, पण भविष्य काळात ते एंटरप्रिनियर्स होऊ शकतात असे जे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्यांचा सर्च केला जातो. ओके, त्यांच्यामधले एंटरप्रिनियर्स क्वालिटीज ज्या आहेत त्याच्या जोरावर हा सर्च केला जातो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग थ्रू विच न्यू आयडियाज ऑफ बिझनेस and investment opportunities are exposed to these prospective entrepreneurs. Okay, see in this process what is done? Yes, training is provided. Okay, in this training what happens? See, new ideas of business and investment opportunities, okay, they are exposed or disclosed before this प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर्स. ओके, बघा काय केलं जातं आहे? तर हे जे प्रॉस्पेक्टिव्ह एंटरप्रिनियर्स आहेत, प्रॉस्पेक्टिव्ह म्हणजे काय? भविष्यकाळात ते एंटरप्रिनियर होण्याची जास्त शक्यता आहे अशा इंडिव्हिज्युअल्सला ट्रेनिंग दिलं जातं. आणि ह्या ट्रेनिंगमध्ये काय केलं जातं आहे? तर ज्या नवीन आयडियाज आहेत बिझनेसच्या किंवा जिथे इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत असे सर्व एरियाज जे आहेत किंवा अपॉर्च्युनिटीज जे आहेत,
ओके, ते त्यांच्यासमोर शेअर केले जातात. इट इज मोटिवेशन फॉर transforming idea or opportunity into business enterprise. Yes, it is motivation. It is motivation, that is a push is given. A push is given for transforming idea, okay, or opportunity into business enterprise. Okay, through this what happens? Yes, surely a push is given. What is done? Yes, a push is given for transforming idea or opportunity into business enterprise. ओके, जे डोक्यामध्ये आहे, जे नवीन आहे, ज्यात अपॉर्च्युनिटी आहे, अशा अपॉर्च्युनिटीचं ट्रान्सफॉर्मेशन एंटरप्राईजमध्ये कसं करायचं याच्यासाठी एक पुश दिला जातो, इन्व्हेस्टमेंट केलं जातं किंवा मोटिवेट केलं जातं. It is boosting confidence among prospective entrepreneurs by providing counseling on management, marketing, finance, and technical aspects of business enterprise. See what happens? The entrepreneurs or the individuals, they are ignorant about many of the things. Means how to initiate an enterprise, how to do production activity, how to do management of it, how to do marketing, how to do finance, okay, what are the technical aspects related to enterprise. Okay, see, in this training program actually what is done, these people, these prospective entrepreneurs, they are exposed. Okay, they are exposed to what? Yes, they are exposed to all these things, that is how to do management, what is marketing, how to raise finance, what are the technical aspects which are to be considered into business enterprise. Okay, all these things. Then it is an instrumental tool for making an individual a real entrepreneur. Okay, see, through this instrument, that is entrepreneurship development, what is done? Yes, an individual is converted into a real entrepreneur. Yes, because he is disclosed or he is exposed to many of the things. That is the skills, the qualities which he is required to have. Then what he will be doing into his enterprise, that is management, marketing, finance, how to raise it, technical aspects. Okay, to all these things he is exposed to. Then it is a continuous and ongoing activity of government and non-government organizations. Yes, see, today the training program is offered and tomorrow they will sit relaxed. This is not the thing which is included into entrepreneurship development, but it is a continuous process. Means if for a week they have imparted training program, okay, after few days they take a follow-up, okay, whether the persons or the people who have attended the training program, have they continued it, that is, have they continued themselves with the enterprise or they have stopped somewhere. Okay, all these things is done. By whom? By some of the government as well as non-government organizations. It aims at industrial and economic growth of the country. Okay, it aims at industrial and economic growth of the country. Yes, the final aim of entrepreneurship development itself is to have economic growth. Then the definition of entrepreneurship development. Yes, entrepreneurship development is a process through which entrepreneurial qualities are injected with necessary motivational drives of achievement to transform business ideas or opportunities into enterprise and to manage uncertain and risky situations of business undertakings. See what is done here?
इन एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंट? येस, अ प्रोसेस इज अडॉप्टेड. बघा, एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंटमध्ये काय केलं जातं आहे, एक प्रोसेस अडॉप्ट केली जाते ज्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल्सच्यामध्ये एंटरप्रिनियल क्वालिटीज ज्या असतात, ओके, त्या इंजेक्ट केले जातात म्हणजे त्याच्यामध्ये रुजवले जातात. जे काही मोटिवेशनल ड्राईव्ज नेसेसरी आहेत बिझनेस आयडियाज किंवा अपॉर्च्युनिटीज एंटरप्राईजमध्ये कन्वर्ट करण्यामध्ये, त्या सर्व मोटिवेशनल ड्राईव्ज अचीव केल्या जातात, दिल्या जातात. आणि रिस्की सिच्युएशन्स किंवा अनसर्टन सिच्युएशन्स कसे मॅनेज करायचे आपल्या बिझनेसेसचे ते सुद्धा तिथे सांगितलं जातं. दिस इज एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंट. Okay, so what is entrepreneurship development? Yes, entrepreneurship development is a process. Okay, and which type of process? It is a continuous process. Okay, in which entrepreneurial qualities, they are injected with necessary motivational drives of achievement to transform business ideas or opportunities into enterprise and to manage uncertain and risky situations of the business undertaking. ओके, काय केलं जातं आहे म्हणजे एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंटमध्ये, ओके, एक प्रोसेस अडॉप्ट केली जाते ज्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअलचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं आहे? येस, एंटरप्रिन्युअर्समध्ये होतं. ओके, आता हे कन्वर्जन करताना पहिल्यांदा काय केलं जातं तर ह्या इंडिव्हिज्युअल्समध्ये एंटरप्रिन्युअर क्वालिटीज ज्या असतात त्या रुजवल्या जातात. ओके, आता एवढं करून थांबतात का ते? एवढं करून ते इनफच नाही आहे. ओके, त्यांना मोटिवेशन देणं गरजेचं आहे. ओके, आता मोटिवेशन कशाबद्दल? तर जी त्यांच्या डोक्यामध्ये बिझनेस आयडिया आहे, जी त्यांच्या डोक्यामध्ये बिझनेस आयडिया किंवा अपॉर्च्युनिटीज असतील जे मार्केटमध्ये, ओके, त्याचं कन्वर्जन, त्याचं रूपांतर एंटरप्राईजमध्ये कसं करायचं याबद्दल मोटिवेशन दिलं जातं. ओके, आणि एवढं करून थांबतात का ते? नाही. तर एखादी रिस्की किंवा अनसर्टन सिच्युएशन असेल, ओके, तर अशामध्ये कसं मॅनेज करायची ही सिच्युएशन, ओके, ह्याचंसुद्धा ट्रेनिंग दिलं जातं.